what's up guys? Kansubire muli bulungi bannayo. So lero mbadde nga tutunuulire akantu kano. Era abasinga abakola amasanyalaze mukamanyi. Oba oli awo naawe atakola amasanyalaze oyinza okuba wali okalabyeko. Okay? So eno gye bayita relay. Bw'oba omanyi emmotoka ez'emmotoka zitera nnyo okubeera mu solid state. Okay? Naye nga zikola omulimu gwe gutya gwe gumu. Ate ez'emmotoka ziba zaaki za DC. Okitegeera naye kakati eno ye relay y'amasanyalaze. Katulabe relay eno ekola etya. Relay eno zikolanga kugamba magnetic switches. Okay? Zikozesa magnet okuba nti zisobola okuswitchinga ekintu on oba off. Okay? So, for example, ebiseera ebisinga obungi oyinza okubanga olina ettaala lyosobola okuswitchinga ng'oyagala okozesa kano ka relay ettaala eno n'oliconnectinga ku relay eno, then eno relay n'ogiteekako switch ya bulijjo. Ekikukozesa ekyo ki nti kiri ekintu ky'oyagala okuswitchinga on kisobola okuba nga kya current munene. Twali ekyokulabirako ebbalubu mu nju yo. Ebbalubu ebiseera ebisinga tuzaakisa na switch mu nnyumba. Katojja kusanga nga switch eyo nga esobola kutwala nga current carrying capacity yayo eyinza okuba nga ya ampere nga 10, 5, 6. Naye kati watyanga ekintu kyagala okuswitchinga nga kinenemuko amps nga 2, 3. Kitegeeza nti oba tosobola kiswitchinga on direct oba wetaga kantu nga kano. Okay? So, eno relay bw'otunuulira contacts zaayo katulabe. Bw'otunuulira contacts zaayo kati nga kano ka base. Kasobola okuba nga kasobola okuholdinga current up to nga 10 amps. Okay? So as long as the load gy'ogenda okuteekako eri within that capacity, then kagenda kuyamba. Naye ate singa ekintu kyagala okuteekako nga kinene, then tuba tugenda kukozesa contactor. So contactor eno tuyinza okwagala katugeze okussaako mota. So ntukwata mota ne tugiconnectinga ku eno contactor, then ne tukwata kano ne kakola kye bayita interposing. Okay? Kati bw'obeera n'akaswitch ko nga kano ka momentary switch ng'olina buno. So nga bw'onyiga oteekeko kano ka relay ka switch kano ne kassaako kano ka relay, then kano ka relay ne kassaako contactor ki ennene. Okay? So basically relay ekolanga switch. Ate ekiyamba nti tugikozesa nnyo mu automation because esobola okuswitchinga ebintu ebyenjawulo omulundi gumu. Eyinza okuswitchinga ebintu ebyenjawulo omulundi gumu. Ate eyinza okuswitchinga n'eteekako kino n'ejjako kino. Mu lunyiga lumu n'ebanga erina kyetaddeko ate erina kyeggyeko. Okitegeera. So, njagala tulabe zino relay zikola zitya. So first of all, kati eno relay ya masanyalaze. Alternating current. Gana masanyalaze gabijo gokozesa mu nju yo. Okay? So, ebeera erina coil munda. So ebiseera ebisinga obungi era bw'oba ozigula oba olina okuzeetegereza. Kati eno gyenkutte mu mukono eno ya DC. Era oba otunudde ogenda kulaba nti bakugambye wali nti ya 12 volts DC. Okay? So eno ekola ku battery yo. Oba weba si battery oyinza okuba nga olina power supply egenda kuleetera 12 DC. So mu bumpimpi circuit yo ebeera nga ya 12 DC eba esobola okukozesa ki eno relay. Kati olw'okuba gw'olina AC nga buli kimu kyonna kyonna kya AC, then oba ogenda kukozesa kano ka relay. Okay? So bw'era baba bakulaze ne coil yaako, bakulaga coil ne bakulaga ne contacts. Kati kano bwe tutunudde bulungi kano ka relay kankasembeze wano. Ojja kulaba abantu batugambye 230 volts AC, ate ne batulaga ne contacts wano nti ziri 10 amps. Okay? So tutegedde nti zino contacts zisobola okusitula load yonna up to 10 amps. 10 amps ino nyingi. Okitegeera 10 amps nyingi. Aya, kati ate bakuyamba ne bakuteekerako n'akakubuulira nti engeri configuration ya relay eno.
So relay eno gye nkutte kati ng'eno ya pini 11. Okay? So opini ezo 11 kitegeeza nti ziba zigenda kubeera mu pair ya 3-3. Kati okusooka tulina pini 2 zibeera za supply era nga bwolaba wano. Okay? Wano olina A1 then nobeera ne A21. Then wano tubeera ne set 3. Okiraba? So buli set ebeera tulina common wano wansi wooteeka signal yo eyingira, then wano tubeera ne normally open then normally closed. Okay? Era zonna ziba labeled. Kati bw'oba otunudde ku eno base, ebiseera ebisinga base zino zibaamu akamenya kati this is 11 pin. Bw'oba otunulira base eno ogiraba erimu kano. Base eno erimu akamenye wano. Okay? So ekitegeeza nti ne relay yennyini nayo erimu ka groove ako. Okay? So kitegeeza nti eno relay always ejja kuyingira weyina okuyingira. Ebagamba nti slot pini 10 and 2 zeza voltage oba zeza supply ziba zezo. So toyinza kukyusa orientation. Okay? Kano ka groove akateekawo kugaidinga. Okay? So era relay zisigala nga ziba za njawulo ebiseera ebisinga obungi zijja mu butono. Kati era nga bwe nkulaze nti eno relay ya 11 pin, olina relay wano endala kati ng'eno ya 8 pin. So na zino bases, these bases here, zino base za 8 pin. Kati nga tutunire relay ne ya 8 pin jejagala tuwogereko. Okay? So kati tutunire base eno. So base eno oba ogirabye erina connecting point 8. So n'ebituli bya pin biri 8. Okay? So wano bw'oba otunudde bulungi tulina 7, tulina 2, tulina 1, tulina 3. Kati kitegeeza nti zino points ebbiri zino kino na kino we tugenda okuteeka supply yaffe, then zino ebbiri ze ziba common, then eno ye output yaffe. Kati bino ebituli bino ekimu kiba close ekirala open, ekirala kiba close ekirala kiri open. Kati osobola okusalawo, osobola okuba walakozesa ng'olina kati kitegeeza kuno osobola okusako circuit 2 oba ebintu bya controlling nga 2. Okay? For instance, osobola okugamba nti eno side egenda kunteekerako amataala, naye ate eno side endala oba eyinza okuactivatinga motor, eno side endala ne activatinga alarm. Nti eno etaddeko pump, eno nekuwa alarm nti pump running. Okay? So basically bwekito bwekikola ki? Bwekito bwekibeera. So njaga tutunira kano akali transparent. So nako kabeera kakafaananyi kano. Okalaba? Era kakulaga configuration ya pins. Okay? So leka tulabe kakola katya. So bwe katube kafaanana zino pini ziri 8. Okay? So olw'okuba ngambye nti eno magnetic switch eyina coil. Okay? Buli kintu kyonna kyojja okuteekako off and on automatically kigenda kuba kirina coil. Coil eno era nga omanyi coil eno ebeera wire nti bw'ogiyisaamu amasanyalaze ecreatinga magnetism around it. So kitegeeza esobola okusika buli kimu. Kiringa nga bw'olaba magnet zaffe eza bulijjo, ezo magnet z'omanyi eza bulijjo. Naye olw'okuba yo magnet yo ya bulijjo yo eri magnetized throughout. Okay? So kizibu ogicontrollinga. Kati naye eno yo efuna magnetism nga omaze ogiwa supply. So olugiwa supply neba magnetized nejja nesika kano. Okay? Kati olw'okuba kino kyuma kiba attracted. Okay? Kiba attracted wano akuma ako kasikibwa bwe kati. Kati kitegeeza ki?
Contacts zaffe zino oziraba kankwongereko wano. Contacts zaffe zino oziraba walaba wano nti kana akabaati kakutte eno ate wali akakali emabega era kyekimu ne side eno. Okay, kati kitegeeza nti bweba attracted egula kamu neggala ewalala. Kati awo that is normally awo kati eri in the normal state. Kitegeeza nti pin zonna eziri normally open ziba open, eziri normally closed ziba closed. Naye kasoji w'omuliro bwoti pin ezibadde open ne ziggala, ezibadde zeggadde ne zeggula. Okay, so basically bwe kati kakola. Kati leka tukawemu supply wano tulabe. So once again twetegereze ku kano batugambye nti pin 7 and 2. Okay, so what tunudde wano it is 2 and 7. Okay, so 2 and 7. So tugenda kukwata wano base yaffe. Uwo tunde ku base yaffe, this is 2, this is 7. So leka tukwate. So always oyina okubeera careful ng'okozesa amasanyalaze bw'oba oyina ogakwatako, especially ng'omanyi ki ky'okola. Amasanyalaze gatta. So kati nze nyambadde gloves ne wabeera waliwo ekinaabaawo nyinza okukiwona. So ntukwata ne kano. Okay, so tuconnectinze base yaffe. Okay, so njagala tuconnectinge akantu kaffe kano. All right, so katulabe. Okay, so nina wano breaker yange gye ndikozesa nga switch. Okay, so okawa omuliro nkawadde 240. Okay, so waliwo n'akataala oba okalaba. So relay bwetyo wekola. Okay, so relay yo bwetyo wekola. In fact zonna ojja kusanga relay nga za njawulo nga ziri mu configuration za njawulo. Naye zonna ziba zikola ekintu kyekimu. Ate ebiseera ebisinga kinzira ku need. Kati tulabye wali tulina 11 pin. Tulabye 11 pin. Tulabye kano katukozesezza wano kali 8 pin. Kati waliwo eno. Okay,
waliwo kano ketegereze bulungi kano kali pini 8 naye okalaba nti ate katono nnyo okiraba kati bwoba weegendereza oyinza okuba neeno nga box gyolina nga ntono nga tolina space ya kuteekamu kubanga eno weetuula watuulawo buno bubiri okay ate ebiseera ebisinga kano okalaba exactly kakolanga kano okiraba ekyenjawulo kyokka ekiri ku zino relay nti current capacity ejja kuba yanjawulo oba otunira kati buno bupini okiraba ojja kusanga nga kano kalina rating ya like 5 amps okay ate kano kalina rating enene muko so it depends kikyoyagala naye bw'oba nga liro lizikozesa just for interposing purposes nti kagenda kuba kaswitchinga ekintu ekirala then awo kiri fine so bw'oba okyuzinga relay genda kusinziira oyagala ekukolere ki so ojja kumanya nti neetaaga esobola okusitula amps 10 neetaaga esobola okusitula kasa zisuuka amps 10-15 kiba kitegeeza nti ate ogenda kukozesaawo ki ogenda kukozesaawo contactor okay so kansuubire nti ekyo okitegedde bulungi kano ka video kaka kakuwoomedde genda mu comment section owandiikewo ombuulire bu video ki bw'oyagala okulaba nga nkukolera okay genda mu comment section ombuulire bu video ki bw'oyagala okulaba mbukukolere mbukuleetere otegeere ebintu bino mu ngeri ennyangu yangu okay so neyanziza nnyo weebale kulaba please remember to subscribe, to like and share. So thank you very much. Until next time, I'm out.